Hello everyone and welcome to the next lecture of first order differential equation. Here we will see one more method to solve first order differential equation. So homogeneous differential equation we have to study in this lecture. Now homogeneous differential equation means function which is homogeneous function. So which function we called homogeneous? So an expression in two or more variables where all the terms are of same degree is called homogeneous expression. An expression in two variables, I just consider here two variables x and y only, x variable and y variable, and we can say that expression is homogeneous of degree n if their powers of x and y as well as xy, everywhere the power is n. So homogeneous expression can be written as a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 y plus a2 x raised to n minus 2 y square plus dot 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 an y raised to n. See carefully here. A0 x raised to n, power of x is n, then a1 x raised to n minus 1 y. Now x raised to n minus 1 is there, but power of y is 1 and product is there, therefore n minus 1 आणि plus 1, so I get here n. आपल्याला काय मिळेल n. येतं लक्षात. प्रत्येक टर्मचं करा तुम्ही, n minus 2 आणि 2 2 get cancel, I get n. So everywhere that term, आपण एक टर्म जर घेतली कोणतीही टर्म, समजा मी इथे y raised to n घेतला तर टर्म बघा त्याची पॉवर n येते. इथे दुसरी टर्म जरी घेतली तर त्यांची टोटल पॉवर काय येणार आहे n. सो सच अ फंक्शन वी कॉल्ड इट ॲज अ होमोजिनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. नाव आता यातून तुम्ही काय करू शकतात, यू मे टेक एक्स रेस टू n कॉमन और y रेस टू n कॉमन. तुम्ही एक्स रेस टू n कॉमन घेतलं तरी सुद्धा ती होमोजिनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n आपल्याला लिहिता येईल, फक्त लिहिताना वेगळ्या पद्धतीने येईल. एक्स रेस टू n कॉमन लिहिलं तर x ने डिवाइड करावं लागेल आणि y रेस टू n कॉमन घेतलं तर y ने डिवाइड करावं लागेल. सो जस्ट लिहिण्यासाठी किंवा सबस्टिट्यूशनसाठी आपल्याला ॲक्च्युअल काय कॉमन काढायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. पण सबस्टिट्यूशनसाठी तुम्ही y अपॉन x जर घ्यायचं असेल तर x रेस टू n कॉमन काढा, x अपॉन y घ्यायचं असेल तर तुम्ही y रेस टू n कॉमन काढा. इनफॅक्ट इट डिपेंड्स ऑन युअर dy बाय dx और dx बाय dy. जर dy बाय dx असेल तर y अपॉन x फॉर्ममध्ये आलं पाहिजे, मग x रेस टू n कॉमन काढा. जर तुम्हाला dx बाय dy लागत असेल तर मग y रेस टू n कॉमन काढा, म्हणजे तुम्हाला x अपॉन y फॉर्म येईल. मी आता इथे फक्त दाखवतोय बघा. हियर एक्सप्रेशन आहे तुमचं a0 x रेस टू n प्लस a1 x रेस टू n मायनस 1 y प्लस a2 x रेस टू n मायनस 2 y स्क्वेअर प्लस डॉट 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 an y रेस टू n. Now take x raised to n common. If I take x raised to n common, then here I get a0 a1 y upon x plus a2 y square upon x square. That you can write y square upon x square. हे कसं लिहिता येईल? We can write it y upon x bracket square. So y upon x bracket square plus dot 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 an y upon x bracket raised to n and is equal to here x raised to n. This expression we can write f of y upon x. Just a notation I use, y upon x. This is important. Y upon x means my substitution is y upon x is equal to some variable. Now similar way we can take y raised to n common, then y at the denominator I get a0 x raised to n upon y raised to n means x upon y raised to n plus a1 x upon y raised to n minus 1 plus dot 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 last term is an, and we can write that y raised to n f of x upon y. Understood? So this is the concept of homogeneous expression, not the homogeneous differential equation. Now a differential equation we called it as homogeneous if it contains homogeneous expressions. So here the next part is homogeneous differential equation. So see carefully. Generally homogeneous differential equation we can write m dx plus n dy equal to 0. This is our differential equation we write.
Now here m is function of x and y, n is also function of x and y, and we write that in another way, f1 of xy dx plus f2 of xy dy. You may write m and n, no problem. Now here f1 of xy dx plus f2 of xy dy equal to 0, we can write in terms of dy by dx. If you write dx by dy, then you have to take y raised to n common. If you write dy by dx, then you have to take x raised to n common. So I get f1 of y upon x and f2 of y upon x. X raised to n, x raised to n get cancel. कसं कॉमन घ्यायचं ते आपण बघितलंच आहे, right? And then we can say that function is homogeneous and differential equation is also homogeneous differential equation of degree of function having degree n. Okay, so here differential equation is also this differential equation is called homogeneous differential equation because the function has homogeneous expression. Okay, so we use a proper substitution. If dy by dx is there, then we use substitution y upon x is equal to v. You may write y is equal to x into v. Therefore dy by dx we can find u into v rule. Yes, v as it is, derivative of x is 1 plus x as it is, derivative of v is dv by dx. Here we did it. केलेले बघा इथे. So here dy by dx is equal to v plus x dv by dx. So in an example we can take common and we can substitute the proper value so that you don't get any confusion there. Okay, understood up to this? Now we are going to substitute this value in the given differential equation, and that given differential equation we are going to solve by using variable separable method. We know that some of the differential equations we can reduce it into variable separable form by using substitution. So just like that, here substitution we use y upon x equal to v and we get a variable separable form. One side v and one side x we can integrate and we can get the answer. Okay, so finally we get a variable separable form and we solve it. Now let us take one example so that your concept get clear. Here example is solve y raised to 4 minus 2x cube y dx plus x raised to 4 minus 2xy cube dy. Now you clearly observe here, if I write dy by dx is equal to dy by dx लिहायला काय करावं लागेल, dx ने डिवाइड करावं लागेल आणि dy चा जो कोएफिशियंट आहे त्याने पण डिवाइड करावं लागेल आणि इक्वल टू फॉर्म मध्ये येईल. मग हा जर समजा मी RHS ला घेऊन गेलो, आय जस्ट ट्रान्सफर दिस RHS तो मायनस साइन येईल मला. सो हियर मायनस y रेज टू 4 मायनस 2x क्यूब y डिवायडेड बाय, याने डिवाइड करायचं, x रेज टू 4 मायनस 2xy क्यूब. कळालं की स्टेप बघा, दिस टर्म याने याला डिवाइड केलं, हा dx इकडे डिवाइड केला आणि मायनस साइन घेतला. Now take that minus sign inside. So I get 2x cube y minus y raised to 4 upon x raised to 4 minus 2xy cube. Okay. So here you can see dy by dx is equal to 2x cube y minus y raised to 4 upon x raised to 4 minus 2xy cube. Now take x raised to 4 common because it is homogeneous of degree 4. So take x raised to 4 common. And dy by dx is there, therefore x raised to 4 we are going to take common. So take that x raised to 4 common. What I get? 2y upon x minus y raised to 4 upon x raised to 4. Then x raised to 4 common, 1 minus 2 y cube upon x cube. X raised to 4 get cancelled. Put y upon x. Put y upon x is equal to v. This is our substitution, y upon x is equal to v. Then dy by dx is equal to v plus x dv by dx. v plus x dv by dx is equal to याच्यात टाका value 2v minus v raised to 4 check करा upon 1 minus 2v cube. Now transfer this v to RHS. So I get x dv by dx is equal to
x dv by dx is equal to 2v minus v raised to 4, here 2v minus v raised to 4 upon 1 minus 2v cube minus v. Take LCM 1 minus 2v cube and simplify the terms. So you will get x dv by dx is equal to 2v minus v raised to 4 minus v plus 2v raised to 4 upon 1 minus 2v cube. So finally I get x dv by dx is equal to v plus v raised to 4 upon 1 minus 2v cube. Now clearly you observe here, one side there is only v and another side there is only x. So I can separate here. X dx I can separate and v dv I can separate. So just reverse this order and write it properly. So our next step is here dx upon x is equal to 1 minus 2v cube upon v plus v raised to 4 dv. V plus v raised to 4 dv is equal to dx upon x is equal to 1 minus 2v cube upon here v plus 1 v square minus v plus 1 dv. Now there may be confusion in your mind how it appears. So let us solve this. V plus v raised to 4. How we write it? V is common. What I get? V cube plus 1, or you may write 1 plus v cube. No problem. This I can write v into v plus 1 in bracket v square minus v plus 1. Now there may be a question in your mind how I write this, because I know the formula and you also know that a cube plus b cube is equal to what? A plus b in bracket a square minus ab plus b square. So I use that formula here. V plus 1, v plus 1, then a square means v square minus v, value of b is 1 plus 1, b square is also 1. So I get here v plus 1, v square minus v plus 1. Understood? Now this term, concentrate on this term. To integrate this, it is little bit complicated. So we will use partial fraction. 1 minus 2v cube upon v plus 1, v square minus v plus 1, we can write or we can separate using partial fraction. So 1 minus 2v cube upon v plus 1 into v square minus v plus 1 is equal to a upon v plus b upon v plus 1 plus, आता इथे बघा v square आहे, v square is there means cv plus d divided by v square minus v plus 1. अंडरस्टूड? मग आता इकडे न्यूमरेटर काय आहे? 1 मायनस 2v स्क्वेअर आहे. मग इथे पण एलसीएम घ्यायचा. a इंटू काय येईल? v प्लस इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस व्ही प्लस 1. b इंटू काय येईल? इथे व्ही प्लस 1 ऑलरेडी प्रेझेंट आहे म्हणजे v इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस व्ही प्लस 1. cv प्लस d ला मल्टिपल काय येईल? v इंटू व्ही प्लस 1. सो राईट डाऊन इन दॅट वे 1 मायनस 2v क्यूब इज इक्वल टू a इंटू v plus 1 into v square minus v plus 1 plus b into v square minus v plus 1 plus last term cv plus d into v plus 1. तुम्ही स्वतः हे कॅल्क्युलेशन करून बघा. You may solve it yourself and get the answers of values of a, b, c, d we have to find. Now here little bit complicated step is present to cv plus d. For that, to find such a solution, such a values a, b, c, d आपल्याला जर या व्हॅल्यू काढायच्या असेल,
then do the actual multiplication here. Do the multiplication here, also do the multiplication and equate the coefficient. So I am doing the multiplication. 1 minus 2v cube is equal to, after multiplication what I get, a v cube minus plus a. You can check there the calculation, in the calculation v square and v get cancel if you do the calculation properly, plus b v cube minus bv square plus bv plus cv cube plus cv square plus dv square plus dv. So all the terms are in front of you. You do it yourself. If my calculation is wrong, then I may get the different answer, but you just do the calculation properly and find values of a, b, c, d. Now equate the coefficients of constant. Constant term is 1 here. So 1 is equal to, which is the constant term here, a. Only one a is there, so a equal to 1. बघा पहिली value मिळाली, a equal to 1. Now to find b, next term is constant आपण equate केली होती. Next term is v. Equate the coefficient of v. 0 is equal to, इकडे 0 आहे, इथे coefficient of v, v term here, bv, b then dv plus d, b plus d. So from this I get d is equal to minus b. d च्या जागेवर काय टाकता येईल मला, मायनस बी, आणि a च्या जागेवर 1. अंडरस्टूड. पुढचं घ्या. नेक्स्ट काय करता येईल बघा बरं, इथेच लिहितो मी म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. हियर 1 v आपण घेतलंय. आता v स्क्वेअर मीन्स 0. 0 इज इक्वल टू v स्क्वेअर मायनस b, नेक्स्ट टर्म plus c and plus d. Now see here, minus b plus c plus d, we get 3 terms, but d is equal to minus b. If I put d equal to minus b, then I get minus 2b plus c is equal to 0. Minus 2b plus c is equal to 0 I get. So c is equal to 2b. c आणि d च्या व्हॅल्यू मध्ये काय राहील, c इक्वल टू 2b. ओके. नाव लास्ट व्हॅल्यू मायनस 2 इज इक्वल टू, इथे लिहितो मी वरती थोडं, मायनस 2 इज इक्वल टू v क्यूब, a b and c, a b c, a plus b plus c, right? But what is value of a? a ची व्हॅल्यू काय, 1. सबस्टिट्यूट हियर 1. सो मायनस 2 and मायनस 1, बरोबर ना. इथे 1 टाकला म्हणजे काय होईल, मायनस 2 and मायनस 1, इट इज मायनस 3. सो आय गेट मायनस 3 इज इक्वल टू b प्लस c. बट व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू, सॉरी, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ c? c इज इक्वल टू 2b. c इक्वल टू 2b जर टाकलं तर मायनस 3 इज इक्वल टू 3b. सो b इज इक्वल टू मायनस 1 इयर. काय मिळाली b ची व्हॅल्यू, मायनस 1. व्हॅल्यू ऑफ b इज मायनस 1, व्हॅल्यू ऑफ a इज 1. यावरून d ची व्हॅल्यू मिळेल बघा, d इज इक्वल टू मायनस b. सो d इक्वल टू 1. d मिळाला. I can find c. c is equal to twice b. So c equal to minus 2. So all values in our hand now. What are that? a equal to 1, b is equal to minus 1, d याच्यात फक्त निगेटिव्ह आहे, d equal to 1, and c is equal to twice b. Twice b means minus 2. Therefore this term I can write 1 upon v minus 1 upon v plus 1, बरोबर, प्लस मायनस 2v, cv होतं ना, मायनस 2v प्लस 1 अपॉन v square minus v plus 1, right? So that I can easily integrate it. What is integration of 1 upon v? Log v. What is integration of 1 upon v plus 1? Log of v plus 1. What is integration of v square minus v plus 1? Derivative of v square is 2v. It is there but negative sign. And minus v,
but it plus sign. So I can take minus sign common. I get 2v minus 1. लक्षात आलं नाही ते 2v minus 1 म्हणजे डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह वरती झालाय त्याचा लॉग मध्ये आन्सर येईल. सो our next step is just integration. Variables are separated, integrating it. So see here, in the integration I write integration of dx upon x is equal to integration of 1 upon v minus 1 upon v plus 1 minus 2v. Here minus sign आपण common घेतली. 2v minus 1 upon v square minus v plus 1 dv plus c. So log x is equal to log v minus log of v plus 1 minus log of v square minus v plus 1 plus log c. Therefore log x is equal to log of, here use the rule of logarithm. Log a minus log b is equal to log of a upon b, and log a plus log b I get log of ab. मग तो कन्सेप्ट वापरून इथे काय येईल, लॉग ऑफ सी व्ही. बघा सगळं पॉझिटिव्ह दोघं असेल तर प्रॉडक्ट होईल, सी व्ही अपॉन निगेटिव्ह असेल तर डिवाइड होईल. v plus 1 into v square minus v plus 1. दोन्ही बाजूचा लॉग कॅन्सल करा. I get x is equal to c into v ची व्हॅल्यू टाका. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ v? y upon x. करा सबस्टिट्यूट. y upon x, y upon x plus 1, again y square upon x square minus y upon x plus 1. You can further simplify this taking LCM x, but no need. This is also very much lengthy example. Have you understood it? Good. For practice purpose, I will take one more example here. Solve x raised to 4 plus y raised to 4 dx plus xy cube dy is equal to 0. So this example we have to solve now. Here power is 4, here 4, here also 4. No problem. So it is homogeneous function of, yes, homogeneous function of degree 4. Write down in terms of dy by dx. याला दुसऱ्या बाजूला घेऊन जाऊ मायनस होईल, बरोबर. त्याने डिवाइड करायचा आणि इकडे x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन एक्स वाय क्यूब, बट निगेटिव्ह साइन टू इट, मायनस साइन का, हा दुसऱ्या बाजूला गेलाय. सो dy by dx is equal to minus x raised to 4 plus y raised to 4 upon x y cube. Take x raised to 4 common. Understood it? So here dy by dx is equal to x raised to 4 plus y raised to 4 upon x y cube is equal to dy by dx, x raised to 4 common, get cancel. 1 plus y upon x bracket raised to 4 upon y cube upon x cube, म्हणजे ते पण कसं लिहिता येईल, y upon x bracket cube. करेक्ट. म्हणजे 1 प्लस v रेज टू 4 अपॉन v क्यूब टाका. y अपॉन x इक्वल टू v. dy बाय dx कसं लिहिता येईल, v प्लस x dv बाय dx. त्या व्हॅल्यू टाकून v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v रेज टू 4 अपॉन v क्यूब. नाउ हा जो v आहे तो RHS ला घेऊन जा. ट्रान्सफर दिस v टू RHS. सो आय गेट हियर x dv by dx is equal to 1 plus v raised to 4 upon v cube minus v. Take LCM properly and do the calculation. You will get v raised to 4 get cancel. X dv by dx is equal to 1 upon v cube. X dv by dx is equal to 1 upon v cube. आता वेरिएबल सेपरेट करा. v cube dv is equal to dx upon x plus c. So I get here log x is equal to v cube चं इंटिग्रेशन काय होईल, what is the integration of v cube होईल ना इथे, v, yes, v cube dv. So integration of v cube is v raised to 4 upon 4, v raised to 4 upon 4. So here I get by mistake something is wrong in the calculation while typing, but you clear it. Have you understood it? Log x is equal to, yes, I am writing here, log x is equal to v raised to 4 upon 4 plus c. By mistake तिथे माझं नेगेटिव्ह घेतलं गेलं, तुम्ही व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करा. नाउ पुट व्हॅल्यू ऑफ v. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ v? y raised to 4 upon x raised to 4. So I get my final answer, log x is equal to 1 by 4 y raised to 4 upon x raised to 4 plus c. Correct? Understood? This term is wrong. So we have found the correct answer. No problem. Okay.
Now take little bit a different example for the solution. Here the example we choose is solve x square plus y square dx minus 2xy dy is equal to 0. X square plus y square dx minus 2xy dy equal to 0. Now minus sign is there, so no problem. X square plus y square dx is equal to 2xy dy. करा separate. So dy by dx is equal to dx त्या बाजूला घेतला 2xy this side. So x square plus y square upon 2xy. So it is homogeneous of degree 2. You can take x square common and do your calculation. Yes, start your calculation. So I get here x square common 1 plus y upon x bracket square upon x square common 2 into y upon x. Put y upon x equal to v, dy by dx is equal to v plus x dv by dx. So x square get cancelled. Substitute the value. V plus x dv by dx is equal to 1 plus v square upon 2v. Now transfer this v to LHS, means subtract only, and do the calculation. So x dv by dx is equal to 1 plus v square minus 2v square upon 2v. So I get 1 minus, yes, here in the calculation what I get, 1 minus v square upon 2v. Now rearrange. Separate the variables. Dx upon x is equal to 2v upon 1 minus v square dv. Integrate. Clearly, integration of f dash of x upon f of x dx चा रूल इथे बरोबर बसतो बघा, log of f of x, because derivative of v square minus 1 is 2v. So our answer is log x is equal to log of here minus 1 minus v square. तिथे फक्त मला मायनस साइन ॲडजस्ट करावा लागला, एक स्टेप इथे लक्षात घ्या, परत तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल. ही जी स्टेप आहे या स्टेपच्या अगोदर इथे मला व्ही स्क्वेअर मायनस 1 करावं लागलं, म्हणजे मायनस साइन मी ॲडजस्ट केली. कसं लिहिलं ते सांगतो. dx अपॉन x इज इक्वल टू, मी असं लिहिलं, मायनस 2v अपॉन व्ही स्क्वेअर मायनस 1. थोडक्यात मायनस साइन कॉमन काढलं. मग आता हे मायनस मला कॅन्सल करण्यासाठी मी फक्त ही जी टर्म आहे RHS ची ती LHSला घेतली. मग लिहिताना असं लिहिलं, dx अपॉन x, इथे लिहिलेलंच आहे मी बघा, dx अपॉन x प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2v अपॉन व्ही स्क्वेअर मायनस 1 dv इक्वल टू 0. आणि मग आपलं आन्सर आलं लॉग एक्स इज इक्वल प्लस लॉग ऑफ व्ही स्क्वेअर मायनस 1 इज इक्वल टू लॉग सी. व्हीची व्हॅल्यू परत टाकून द्या, y अपॉन एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. और यू मे सिम्प्लिफाय, लॉग कॅन्सल करा, लॉग ऑफ एक्स इंटू व्ही लॉग ए प्लस लॉग बी वापरून लॉग ए प्लस लॉग बी काय होईल, लॉग ऑफ ए बी. सो एक्स इंटू व्ही स्क्वेअर मायनस 1 इज इक्वल टू सी. लॉग दोन्ही बाजूचा कॅन्सल झाला आणि व्हॅल्यू टाका, तुम्हाला मिळेल वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू सी एक्स. अंडरस्टूड? लक्षात आलं हे नक्की? ओके, व्हेरी गुड. टेक वन मोर एक्झाम्पल. तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही तोपर्यंत आपण घेणार आहे. हे एक घेऊया आणि आपण थांबूया. सॉल्व एक्स स्क्वेअर वाय मायनस 2xy स्क्वेअर dx मायनस एक्स क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर वाय dy इज इक्वल टू 0. द इक्वेशन कॅन बी रिअरेंज्ड ॲज. आता हे नीट बघून घ्या, आपण जसं केलं तसंच कॅल्क्युलेशन करायचं. dy बाय dx इज इक्वल टू काय होईल, dy बाय dx, yes, x square y minus 2xy square upon x cube minus 3x square y. Again take x cube common, current the degree 3 है, homogeneous function of degree 3. Take x cube common, so I get here y upon x minus 2y upon x bracket square divided by 1 minus 3y upon x. X cube get cancel. Put y upon x is equal to v, dy by dx is equal to v plus x dv by dx. We get v plus x dv by dx is equal to 1, तिथे v व्हॅल्यू टाकायची, v मायनस 2v स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस 3v. हा v परत दुसऱ्या बाजूला घेऊन गेलं, कॅल्क्युलेशन केलं, x dv बाय dx इज इक्वल टू v मायनस 2v स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस 3v मायनस v. सो आय गेट हिअर x dv बाय dx इक्वल टू v मायनस 2v स्क्वेअर मायनस v प्लस 3v स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस 3v.
x dv by dx is equal to v square upon 1 minus 3v. Just rearrange it properly. v च्या टर्म एका बाजूला, x च्या टर्म दुसऱ्या बाजूला. 1 minus 3v upon v square dv is equal to dx upon x. Now integrate. Now here divide separately. Just divide separately. 1 upon v square minus 3 upon v dv. Therefore I get log x is equal to 1 upon v square, means its integration minus 1 upon v. किंवा तुम्ही असं लिहा v raised to minus 2. काय येईल त्याचं इंटिग्रेशन? v raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So I get minus 1 upon v and minus 3 log v plus c. So no problem. Substitute value of v. Here you will get x upon y. So our answer is, तो 1 upon v तुम्ही बाजूला लिहिला आणि लॉगचा टर्म एकत्र केला तरी चालेल, और यू मे सिम्पली डू बाय युअरसेल्फ whatever you want. According to that you just arrange. Up to this we can say that your answer is correct. Understood? Put the value of v and rearrange the term whatever you want. Clearly? So we stop here.